welcome back. Now, this is very interesting. We have all been waiting for this conversation where we are supposed to leverage on social media to improve ourselves or to improve our market reach out. So with me this morning in studio, Idah akona sisi hapa. Thank you so much, Idah, for making time for us this morning. Sana. You know, I have been looking at what you do online. It is very impressive. Like inafurahisha. Asante. Inafurahisha masha. Alafu when nikikuangalia in person and the person I see on social media, ni watu wawili tofauti. How are you managing to balance between these two? I'm very calm in person. Kwa mtu mwenye hanijui nikikaa na yeye atakwambia me I'm very calm. Lakini tukijuana, tukielewana, tutajua sasa mimi ndio nani. Yes. Very interesting. Now, Paida Outfits. Yes. Right. Tell us more about that and what you do. Introducing yourself. You've mentioned that you're a brand. So how would you introduce yourself? My names are Idah Arunga. I'm a mother of two, Jason and Joseph, and I'm married to Paul Memakihara. My business is in Kirogoya, Kirinyaga County, but despite the fact that iko mashinani, we do deliveries countrywide. Tunapeleka mzigo Tanzania, the Lakeside, Kisumu, Western, Bungoma, kila mahali. I can say that the best part of my business is that I love doing what I am doing. I am passionate about what I am doing. That's why I'm here today. Kwa sababu kama singekuwa passionate na hiyo kazi, I'm very sure you could not have noticed me. Yeah, very true, very true. Yeah. How is it like, you know, most of the time, mtu akiwa TikTok, anaonekana kama, huyo anakuanga content creator. You know, hiyo jina content creator, watu wameifanya imekuwa ni kama, we ni dancer, like you're just doing something on TikTok. Uli realize lini, I am the personality that you have and how you can change that, kuifanya ikue means yenye inakupea do. Sijaanza sai kukua creative. Kukua creative I started when I was a small child. Sunday school nilikuwa naongoza pale poems. Tukaenda primary school, I was still doing music festival and drama. Tukaenda paka high school, bado nilikuwa drama queen pale. Watu wa Bishop Njenga girls, they used to call me drama queen kwa sababu hakuna music festival iliwahi nipita ama hakuna any kind of drama, and I was always the leader. I used to lead when it comes to such things. But masomo kidogo haikuwa inashika vizuri, lakini sasa ikikuja kwa lakini sasa ikikuja kwa hizo vitu zingine, I used to lead. So when I started in TikTok back in 2022, nilikuwa naifanya kama, let me say, content. Yeah, I was just doing content. For fun. It was just for fun. I've come to realize neza kufanya ikue kama biashara wakati niliona sasa I'm doing mtumba. And I came to realize since I am in mashinani, I'm very sure kuna mtu mwenye ako pale tuseme Busia anaweza taka sana kulearn my business, but maybe hawezi akanifikia. Huyu mse atanifikia aje? Atanifikia through content. Ataona vile content yangu iko na atajua this is the right person to talk to, despite the fact that I am doing business. Ukikuja kwa hiyo page hautaboeka. That is one thing that I know. Hautaboeka. So kama wewe hautaki kuwa mtumba seller, at least you will learn that confidence is one thing that each and every person should have, because with confidence utauza hadi mawe. Yes. Interesting. So wewe ukiampewa kitu yote uuze right now, wewe utauza, hata wewe nitakuuza. Nitakuuza because I have the confidence. I am that one girl who truly believes in herself, who truly knows I know my value. Na najua hakuna mahali penye siwezi enda na confidence. That is one thing that I've come to realize. Unapata most of the, let me say, CEOs
wako pale wamejificha tu mahali, wamedelegate work to some other people. Hawataki kujitokelezea. Wanajitokelezeanga wakati wenye maybe they have important meetings, ama wamekutana mahali wanaongea 1 2 3. But sasa mimi I've decided to come out with my character. Una get? So that hata mtu akiwa mbali niko easily accessible. Asione tu niko na wasichana pale. Anaona hapana, huyu mwenye ako hivi naweza mpigia tu simu mara moja na tukaongea. Yes. So you're really in part of the business, you're in the business, part of the business, like uko hapo. Niko hapo. So before uanze kuuza mitumba, did you have other businesses that you're running? Ama this was your first business? This was not my first business. Naweza sema kwanza I was employed at a microfinance. So wakati nilikuwa employed, nilikuwa nimekaa hapo for like 5 years. I started as a cleaner. This is a story that most people don't know. And I went to a receptionist. After being a receptionist, I went to a relationship officer. I was transferred from Nairobi to Kirugoya. I was a relationship officer. And then after 2 years, nilipatiwa tena promotion as a manager. So that is where I started gaining confidence that, kumbe hata kizungu ipelekangi mtu mbali sana. Ni confidence. It is confidence. That is one thing that I've come to realize. So after being employed for 5 years, I wasn't comfortable. Hata kama salary nilipata ya juu kiasi, I was not comfortable. I still wanted something of my own. And being married to a CEO, my husband, alinionyesha ya kwamba hiyo yenye umeajiriwa haitoshi. Haitoshi. You still need to go an extra mile. So that's why I decided, and since I am a lady, neza anza kuuza nguo za warembo. My husband gave me 70,000. Nikaenda pale Isili, nikaanza kuchagua nguo za 300 to 50, and nikatafuta container pale Kirugoya people, they know that, na nikaanza kuuza. But it did not pick well. Haiku pick well. Nilifanya tu 2 months. Na kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa, after job I used to go there, nafungua, naangalia kwanza, ama pia Saturday or weekend, ama wakati wa holiday. So I did not have much time for that business. And due to that, it collapsed. So nikauza vitu zote hadi dummies. Lakini sikurudishia mzee wangu hiyo pesa nilikula. So mpaka sahi, I know he's watching. So mpaka sahi ye ujuanga, ati hiyo nilishikwa. Nilimwambia nilishikwa. Nilimwambia nilishikwa wakati yenye by the time nafaa niwe kwa ofisi, nikashikwa, nilikuwa kwa kazi yangu. So I was told to choose between the two by my then HR. Is either you choose your work, ama our work. So nilimdanganya, nilishikwa, and I had to close it. Ni ile aibu nilipata that this man has really supported me without even asking me how much have you gotten this week or today. Nikasikia aibu, mimi nikamwambia nilishikwa, nikauza dummies na kila kitu, nikakula pesa, nikarudi sasa kwa employment tena. Yes. So after some time tena, I realized again, bado nilikuwa na washwa. You see, when God wants you to do something, he makes sure that you are not comfortable wherever you are. Nugget. I was not comfortable. Tena nikamuingiza box. Nikamwambia daddy, nataka kuuza hizi nguo za rompers, na nimetafuta Kirugoya mzima, hakuna. Ni mtu mpole, hawezi akakuuliza maswali. So maybe alikuwa na issues 1 2 3, but he never asked me anything. Akaniambia, how much do you want? Nikamwambia, just give me 5,000 for a start. This time round I was very cautious. I did not ask for more. I asked for 5,000. Just give me 5,000. Niende pale Gikomba nichague 1 2 3, nione kama itajipa this time round. So nilienda nikachagua vitu za 5,000, and I started selling. After work bado nikarudi pale. So this time round I was very very keen, and I was very very much dedicated. And I was ready even to resign.
juu sasa niliona na nilikuwa najipatia pressure and I was not comfortable. So fortunately it picked so well because this was an unique item pale Kerugoya. Nobody was selling this item. So it picked, but not automatically, with so much marketing and being consistent. Yes. That is a very important lesson. So much confidence and being consistent. Your story is interesting, from being a cleaner to being a manager to now you want to get into your business. Yeah. And another interesting thing, you know, some of us had decided that, you know, this marriage thing had to find it tena. But nasikia there are the people who are supportive in this generation. They are. Agenda. So wewe kwako, how has it been like him supporting you through building your career to now you're selling belts hata kwenda Tanzania? He has always been there. He has always been there financially, mentally, emotionally. He has always been there. This is the one man that I can vie for because hakuna ile siku nyamwai niuliza pesa yako inaendanga wapi. Never. But sasa this time round I had to give results to show him that this is what I've been getting. Kwa sababu hata wakati nilikuwa nafanya deliveries, nilikuwa nauzia after work, naenda nauza hapo kwa kibanda, open air market, and then jioni nilikuwa naenda nauza TikTok. Una get? So I did not know these places. I was naive. Sikuwa najua Marsabit ni wapi. Sikuwa najua Kajiado ni wapi. So he was the one who used to do the deliveries for me. So ikifika Monday anateremka nazo Nairobi. And baby they are just 3. Anateremka nazo Nairobi. Very interesting. So having a support system in support your friends, your family was another push for you in the business. Sure. Now let's talk about growing through TikTok. How has the journey been like for you? The journey for me in TikTok, let me say it has been smooth. Kwa sababu hii Kenya, I think watu wanataka wenda wazimu kama mimi. Me, that is one thing that I know. Hii Kenya watu wanataka watu wenda wazimu kama mimi. Plus people get tired seeing you posting one item every day. Every day. Posting one item every day. Na ujue si kila mtu anataka hizo vitu zako. Una get? And I came to realize there is a part of these people that love my character. Wanapenda vituko zangu. So it has been smooth. Mi siwezi sema nimepata shida na TikTok. Hapana. It has been smooth. Very smooth. Yeah. Let's talk about sales. You know, every business kitu important kwa biashara. Unaweza kuwa unauza anything, unaweza kuwa uko na biashara kubwa and you're not making sales. So how do you do your sales on TikTok? Is it from live? Is it how do you do your sales? At first, I as I told you, marketing is very, very much important. And si marketing mara moja. Ati leo ukimarket, sasa you just sit down and say, I've marketed like Paida, now I'm waiting for results. No. It is not just a one thing time. It is being consistent. Even if nobody will see what you have posted today, tomorrow, someone else will see. Kesho kutwa kuna mtu mwingine ataona na amekuwa akitafuta that item for so long na atapata hiyo page yako. Una get? So for me, when it comes to sales, sorry. When it comes to sales, most of my sales comes from live. Live ya TikTok, and of course most of the sales ya kuuza bills mingi sana, again it comes from that live, because it is through that live nitauza duvet, mtu akuwe interested na that bill, aniambie Paida, hiyo bill ya duvet ni how much? Nimwambie it's only 16,500 na anaweza kupata aje? Namwambia nipigie simu 0718506301. Tomorrow that client atanunua hiyo bill. So you get orders if you're having the live, you showcase them, unazionyesha kama ni nguo unavaa, and orders zikienda as you go. Yes, and not only TikTok. People forget that we have so many ways to market. So many applications to use to do marketing. So not only that I do marketing on TikTok, but I am very loudly in Facebook.
Utapata na post kwa reels, na post kwa zinaitwa status za Facebook, na post stories za Facebook, na post hata on the daily basis. I keep on posting everywhere because one day I asked myself, what if today TikTok ifungwe? Leo hii TikTok ikifungwa nitafanya aje? Na mimi nimeangalia kazi yangu yote kwa TikTok. I'm fully depending on that TikTok. What if tomorrow tuseme our president amwe TikTok nimeona not in Kenya. Not in Kenya. How will I survive? So you decided to diversify across, is it just Facebook and TikTok, ama it's across Facebook, all TikTok, WhatsApp, IG? Though I'm not so loud on IG, but I try as much as I can to be loud. Do you have, having experienced all of them, uko na preference yati this one ina work better than this one, or they're just zote ziko balanced? Zote ziko balanced. But sasa mimi watu wengi walinijulia through TikTok. So I make sure that niko very consistent kwa hiyo TikTok. Because ukilala leo, kesho kutwa kuna mtu akombio yako hiyo TikTok anauza mtumba, anataka akushinde. Una get? Kwa sababu sisi mtumba sellers ni kama tunajuananga sisi wote. So if you sleep today, there is a newbie running akushinde wewe. Competition. And competition is very healthy, by the way. So I make sure hata kama sita post 4 ama 5, I make sure at least nimeweka 1 ama 2. Yes. Daily. You mentioned consistency, and right now you mentioned confidence, consistency, and it brought us to competition. So how do you keep yourself standing out? You TikTokers ni wengi, watu wengi wanauza kina sijui anaitwa Jesali kina, there are so many. How do you stand out? For me, I think apart from being a mtumba seller, I came to realize niko na kale ka character kenye watu wanapenda sana. So unapata I get more followers on the other side, na on the other side wakiona pia nauza mtumba, I also gain followers from that side. Yes. So it's about, you brought out your personality. My personality. Most business people, ama a challenge enye online platforms huleta, nyeti inafanya mtu anafeel I'm talking to a robot, ama anafeel this is fraud because hakuna that humanity in it. So bringing out humanity, made to understand it's bringing more followers on your side. So throughout your journey from 2022, right? You've said 2022 when you began being active. Yeah. So throughout that journey, what is the biggest challenge enye ili kuface ukasema ina imenigonga? As for me, as I sema, for the newbies, wanakuanga na expectations high sana kwa mtumba. Not forgetting that we don't pack those items, zinakujanga zikiwa packed. So sisi ni kulearn tumelan. So unapata mtu akona so much expectation ya kuuza kama Paida. Paida, I want to be like you. It's okay. You will be like me. So unataka bill gani? Nataka the cheapest bill, sawa. Sahi kuna mvua, I can give you a bill of 9,000. Uende uze. Uyo mtu, kwa sababu ameona nikiuza, anataka tu fungue TikTok account, wewe 100, 150, 200, 300, hamnunui. The following morning, uyo customer atanipigia mara 100. Niliingia nikapata viewers 2, nifanye aje? Paida, do you pay ads to on your TikTok? Nifanye sasa una shindo huyu customer, utamwambia aje? Kwa sababu huyu customer amenunua for the sake ya kuuza kama Paida. Una get? So hajui yeye amenijulia sahi nikiuza sana. Hajui kuna mahali penye nilianzia. Hajui hiyo jani. Kuna mahali ulifail. Kuna mahali nilifail. Yeye anataka tu kuanza kama anataka kuanza na kupick kama mimi. So those are the most challenges that I get. You find I get so many calls. How do I do it? How do I market? Na namwambia
do you see the way I market? You might not market like me. But just do it. Just market. We're unique. Just be unique. Find something that is not common in your area. And go for it. And go for it. You know, Idah, most watu wengi wenye wanaanza kuuza mitumba huwa wanakuwa na hii challenge ya hawajui niseme maneuver their ways through Gikomba. Wewe ukianza, how was it like for you? For me it was challenging because I had no connections. I had no experience. Niliingia na miguu na kichwa na mikono nikaingia nikadive. So I learned so many things along the way. Plus mimi ni mtu mwenye natakanga kujua inatoka wapi. Yani nakuanga so curious. Si ati nikipata bill I just relax na niseme I miss sasa nimepata hii bill sasa ya rompers. Wacha niuze. I was so curious to know where do these people get those bills. And I was so lucky because hakuna mtu mwenye anaanzanga tu kazi bila watu wa kumshika mkono. I was so lucky. I have good friends of mine. Akina Shiro wa Mtumba, akina Casey wa Mtumba Bills. I have so many close friends. Wenye hata wakiniona I'm not doing that. Hata nisipopost leo, Casey will call me. Paida, are you okay? What are you doing? I have learned something through them. They started long way back than me. But mimi kuangalia, I have learned something. Na kujua, plus let me tell you, kupata mtu mwenye atakwambia hizi mitumba zinatoka wapi wewe. Haki ni ngumu. Unajua hiyo ni siri. Hiyo ni siri ya biashara. Mimi nikiamua kusema hapa kila kitu hapa nitapata biashara kweli? Siwezi nikapata biashara, si ndio? But I was so lucky. Let me tell you, when God wants you to win, he will make sure atakufikisha mahali penye unataka. He will make sure. He will use 1, 2, 3, 4 to lay information to you. Connecting you to the right people. He will connect you to the right people. He will give you the right resources. He will make sure hata kama ni kwa ndoto, atakupatia hiyo ndoto. Hizo mizigo utatoa wapi? Okay, very interesting. Now, I'm sure most this show mostly kuwa na young people wenye wanataka kuanzisha biashara, wengine wako na ideas, and most of them tune in just show ikiisha, maybe aende afungue biashara or ame add value to what ako nayo to improve their business. So if you're having such a person in your life, how would you advise mtu mwenye anataka kuventure into business ya mitumba? As kwanza, first of all, naweza kuambia mahali penye nimefika, I have students. Niko na students wa mtumba wenye nimekwambia pia mimi nilishikwa. So now it's my turn to give back kushika mtu mwingine. I have so many students. Akina Terry wa Mtumba, akina Twinwear, niko na watoto wengi. So I make sure that for example, nakuuliza uko na budget ya pesa ngapi? Unaniambia 60,000. My aim si ati ni make sure hiyo 60,000 imeisha. Hapana, ni kujua your environment. Do you know you can have a lot of money na hiyo pesa iishie yote kwa kazi na usipate hata profit. But if you have the right person, she or he will tell you, do not use that money, the whole of it. Just use like 10% of it or 20% of it. Ikishika, and that's what I tell my people. Ikishika, now we can add 1, 2, 3, 4. Yes. What do you see to be the future of mitumba business here? Like anything, ikwe dresses, ikwe belts, sheets, and all that. What do you see the future of mitumba business to be like? Ujue sahi kwanza, mimi wakati niliingia kwanza watu wengi walisema sitatoboa because the market ilikuwa flooded. It was so flooded. So right now kila mtu anauza mitumba. Everybody. But wewe ukiingia na hiyo aim Kirogoya hakuna mtu, kila mtu anauzanga mtumba. Mimi nitatoboa. Ukiingia na hiyo mindset, hutatoboa. Kila mtu anakuanga na journey yake special. You might beat someone who has an experience of more than 10 years. Na wewe uingie hapo
na uko 3 months and you beat that person with just one thing, kakitu kamoja tu hivi, na maybe ukaweza kalisha huyo msee chini umwambia kwa kakitu kamoja, pia yeye anaweza funguka sana akili. Una get? So the naweza sema future ya mtumba iko great, iko sawa kabisa, and I'm seeing so many young ladies wanaingia kwa hii business ya mtumba. It's because number one, it's affordable, it's cheaper, but also inaweza kuchoma. It's affordable to start. It's cheaper. It's one of the most affordable business you can start with. But also, you can go through so many losses, so many of them, if you're not careful, and kama supplier wako is greedy. Because unaweza pata that bill is 10,000, but supplier wako anakuambia ni 15,000. Kabla uuze hiyo nguo ufikishe 15,000 ya pesa enye ulinunua nayo mzigo, ndio uanze kupata profit. Utasweat, you will sweat. Alafu utaanza kusema mtumba haiwaka, acha niachie kina Paida mtumba, mimi sitaweza. Yeah. Alafu as we conclude, kumekuwa na complaints about government supporting businesses, government sijui kufunga mitumba in the country. From where you sit, how has government policies affected your business? Kwanza unaona vile nimevaa nguo ni ya mtumba. Not everybody will afford those new clothes. Naona si kila mtu ata afford kwenda kununua nguo ya 1,500 ama ya 2,000. Look at the people staying in slums. Huyo mtu hata kupata chakula ni shida. Naona hata tu mazingira enye anaishi ni ngumu na ni mbaya. Utamwambia aje anunue kwanza nguo ya 1,500. Ndio sasa maisha yake. Even the housing itself, unapata hata wengi wanalipa hata 1,000. Kwa sababu ya vile wanaishi. So na kama government ingekuwa imesema ifungwe, ingekuwa ishafungwa kitambo. Kwa nini haijawahi ifungwa mpaka sasa? It's because so many people depend on mtumba or selling mtumba to feed their families. So many. Like every market you go, in each and every market you go, 70% of that market is mtumba sellers. Yes. And second hand. Kuna this nini ya China invading mitumba. Is it also a challenge in the business? For me, it has not affected me. Haijani affect vile. Kwa sababu we are still selling. We are still making. Na sidhani kama itafika hapo. Juu ingekuwa imefika hapo, si kitu ilianza kitambo, ingekuwa ishafungwa. Mngekuwa mshaifeel in the market. Yes. Now, as we conclude, please share with us your final words and your socials, how people can reach you, how people can get to Paida Outfit. I would like to tell anyone there, never give up in your life. Never ever give up in your life. Na huwa nashinda nikiambia watu, that small idea that you have, never take it for granted. Be it kuuza njugu, be it kuuza juice, be it kuuza fruits, be it kuzungusha simsim kuuza. Never ever. Usiwe chukulia hiyo idea hivyo. Make sure that at least make that idea into existence. Afadhali kuanzisha kitu ikose kujipa, other than ungekosa kuanzisha hiyo kitu, maybe your millions could have been unlocked through that idea. So whatever the idea that comes in your mind, it might be from God. Start it. You can get me through my social media handles, Paida Outfits kwa TikTok. My username is @Idah Arunga, and also you can get me on Facebook, Idah Arunga. You can also get me on Instagram, Idah Arunga. Na pia ujue kuna cons, so make sure that ukiangalia pale kwa Paida Arunga, I have more than 300,000 followers. Make sure that ni mimi, kwa sababu kuna watu wanatumia picha yangu kusema ni wao. And my phone numbers 0718
506 301. Nitarudia tena 0718 506 301. Ukinipigia utanipata mimi. Sina PA ama nini. I am the direct contact of my business. Ukinipigia utanipata mimi. You can either call me or WhatsApp me. Very interesting. Now that is Paida, and you know, she has said, remember, amesema, she has students. She supplies across Kenya also. So if you're interested in mitumba, if you want to have a bell, and she is also legit. So leaving frauds alone, leaving all those people who lie to you that wanauza bells and wanauza viraka, which are tied. So you can get her, it's authentic, at Paida Outfits, having 306.7 followers. So if you see anything less than that, that is not Paida. So it's 306.7K followers, and you can people DM you? Yes, they can. Yeah, you can also DM her if you are interested in knowing about her business, or if you're interested in making purchases, or if you're interested to being her student, you can also call her. I think there's a number on her page, CEO Paida Outfits. Yes. That is the number there. So that is Idah, thank you so much for making time for us this morning. Sana. It is very interesting to have you. Just before we conclude, I will read a few feedback. Your people are really following you. We have Norio, Norio P001. She says, hello, mrembo wetu ye. Asante. And we have also Eliza Kinyanjui saying, hello, Idah, tuko ndani from Kerugoya. Thank you. Even Instagram. Asante. So you have people who are really supporting you, and it's very interesting for a business. So that is Idah, who is joining us this morning. This is KUTV. Coming up after the break is Mathematics in Education, and we'll be joined by Gideon Warimbo, who is also in studio with us this morning. So that is a discussion that we'll be having shortly after this break. And also, before we go for the break, one thing we're getting from Idah is that if you're having a business idea, go for it and harness that social media account of yours. Let it help you make profit. Don't just be there dancing and it's not helping you. You're not making profit. Harness that social media account of yours and make it help you move forward in terms of finances. See you after the break.